Israel's Defense Minister Israel Katz warned Tuesday that if the ceasefire between Israel and Hezbollah breaks down, Israel will expand its strikes beyond areas where Hezbollah's activities are concentrated and target the Lebanese state itself. He spoke the day after Israel carried out a wave of airstrikes that killed nearly a dozen people. Those strikes came after the Lebanese militant group fired a volley of projectiles as a warning over what it said were previous Israeli violations. Speaking to troops on the northern border Tuesday, Katz said any violations of the agreement would be met with a maximum response and zero tolerance. He said if the war resumes, Israel will widen its strikes beyond the areas where Hezbollah's activities are concentrated, and there will no longer be an exemption for the state of Lebanon. During the 14-month conflict between Israel and Hezbollah, which came to an end last week with a ceasefire brokered by the United States and France, Israel largely refrained from striking critical infrastructure or the Lebanese armed forces, who kept to the sidelines. When Israeli strikes killed or wounded Lebanese soldiers, the Israeli military said it was accidental. The ceasefire agreement that took effect last week gives 60 days for Israel to withdraw its forces from Lebanon and for Hezbollah militants to relocate north of the Litani River. The buffer zone is to be patrolled by Lebanese armed forces and UN peacekeepers. Israel has carried out multiple strikes in recent days in response to what it says are violations by Hezbollah. Lebanon's parliament speaker, Nabi Berri, accused Israel of violating the truce more than 50 times in recent days by launching airstrikes, demolishing homes near the border and violating Lebanon's airspace. Berri, a Hezbollah ally, had helped mediate the ceasefire. המדיניות שלנו ביחד עם צה"ל היא ברורה וחד משמעית. אנחנו נפעל בכל העוצמה כדי לאכוף את כל ההבנות האלה וכל הסכם הפסקת האש הזה. ואנחנו נהיה עם מקסימום תגובה ואפס סובלנות. אתמול היה מבחן ראשון, יורים לעבר הר דב, כאילו זה מחוץ לוויכוח הרגיל, נתון לפרשנות, מבחינתנו לא נתון לשום פרשנות. ואנחנו הגבנו בעוצמה, וכך אנחנו נעשה בדיוק, ולא נאפשר לחיזבאללה לחזור לשיטות הישנות, שהגיעו עד האוהל שהוצב ולא הותקף. אנחנו בכלל לא במקומות האלה. כל מה שהיה לא יהיה. הדבר השני, זה מסר לממשלת לבנון. הם צריכים לקבל החלטה להסמיך את צבא לבנון, לאכוף את החלק שלהם, להרחיק את החיזבאללה מעבר לליטני, לפרק את כל התשתיות, כל תשתית, לפרק אותה, תשתית טרור, נשק וכל שאר הדברים. הם צריכים להסמיך את צבא לבנון, וצבא לבנון, תחת פיקוח אמריקאי ואחר, צריך לעשות את זה. אם הם לא יעשו את זה, וכל ההסכם הזה יקרוס, אז המציאות תהיה מאוד ברורה. קודם כל נפעל בעוצמה. אם נחזור למלחמה, נפעל בעוצמה, ניכנס יותר עמוק. והדבר הכי חשוב שהם צריכים לדעת, שלא יהיה יותר פטור למדינת לבנון. אם עכשיו הפרדנו בין מדינת לבנון לבין החיזבאללה, לבין כלל ביירות, לבין הדחיה שספגה מכות מאוד קשות, זה לא יהיה. One person was killed and at least 3 more were injured as a result of Russia's overnight drone strike on a residential multi-story building in Ternopil, Ukraine's emergency services said Monday morning. According to local authorities, nearly 100 residents were evacuated from the building.
Windows shattered in the buildings and a school in the vicinity, 20 cars were damaged, emergency services said. Ukraine's Air Force reported that Russia launched 110 Shahid drones over 10 regions of the country last night.